okay, the first thing is opportunity കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്, ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കഥകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിബേറ്റ്. If you take any cross section of the society, you look at this room itself, there are equal number of men and women right now, right? My math is bad. Maybe more. We'll include the photographer also, but also the videographer. But I'm like, if you look at അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷൻ, ഫോർ ദ കലൂർ ജംഗ്ഷൻ, യു ടേക്ക് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഫോട്ടോ, യു വിൽ ആക്ച്വലി സീ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട്, എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട്. If that is our reality, why is it not reflecting in our films? I still don't understand. Parvathy ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാർവതിയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ്, പാർവതി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്? Has it cost you your activism, your feminism? Of course it has. എങ്ങനെയാണ് how opportunity cost, no? Loss of opportunity. So if you think about it, I've said this so many times, but it happens to be the truth, right? The best way, and we see this everywhere in terms of oppression, best way to silence someone is to starve them. So how will I get better as an actor if I'm not given an opportunity to work on my craft? So I think data wise, I mean, there are other people in the industry who claim to know about my career than me. പക്ഷേ data wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I don't think for an actor who has given back-to-back hits should have only done so many films in Malayalam. അതെൻ്റെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. I have literally after take off നിന്റെ മൊയ്തീൻ, ഉയരെ, Charlie, all of them were commercial successes. And if you look at how many films I have done after that, I have done other films, Tamil, Telugu, Kannada. I mean, Kannada ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഹിന്ദി ഈവൻ. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്ര. And you'll also notice the people I'm cast with has completely changed. I mean, let's see what it is, right? So those opportunities will go away, and it's like bright as daylight for us to see that I won't now be seen with certain usual suspects anymore. You're so-called superstars. Not superstars, but generally even technicians for that matter. The resistance that people have to cast me may be creative choice ആയിരിക്കാം. Okay, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള actor, obviously. There are other actresses who might be fitting the role really well. പക്ഷേ I think, and I'm not affected by it anymore. Because what it has done, and what they need to understand, is when you starve someone, you give them the power back in a way that I'll make my own food. So when you starve me, now you have empowered me to create my own work. If you think starving will keep me away, that's also not going to happen. So I'm okay with that. എനിക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ഇമോഷണൽ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ thankfully I have never been attached to anybody in the industry. ഒരു ക്രിയേറ്റർ, ഒരു മേക്കർ, ഒരു ഫിൽം മേക്കർ, even the ones I really like, I've never been like, oh, you owe me a movie. No. You don't owe me anything. You owe me respect. പക്ഷേ ഇഫ് യുവർ ഒരു വലിയ സ്കീം നടക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് വോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ്, ഹൗ മെനി ഫിലിംസ് ആർ യു സീയിങ് ഓഫ് ദെയർസ്, ഓർ ഹൗ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ദേ ഗെറ്റിംഗ്, ലീഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഓർ ഹൗ മെനി സബ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ദേ ഗെറ്റിംഗ് ഓഫേർഡ്, ഹൗ മെനി ഇവൻറ്റ്സ് ആർ ദേ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു, how many people are associating with them outside of work. Like the entire structure of social interaction with the industry has changed, because ende kooda kaanapeduga is a big statement. So now everyone wants to avoid that, right? And it's a ride because up until the collective was formed, I am only an actor who has had back-to-back success. So there are people around me. There are people who take selfies with me, sit with me, talk to me, all of that. The moment collective was formed and all the other controversies came, nobody's making eye contact anymore. So I'm like, oh wow, this is very interesting. So at this point, it is 7 years, 8 years kadiyumbom, it has become, it's like it's a great learning. So it doesn't affect you anymore. You just know that, great, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. My entire energy is going into studying more about how workplace needs to get better,
working with my fellow collective members, making better friends, living a better life, frankly, and creating my own work. So, in a way, it's like the trash took itself out. It's like all the distractions have left. So now there is more focus, for me at least. പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് അത് അടിവരായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ബിക്കോസ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാലം വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ, സോ വൺ മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ഇപ്പോൾ പാർവതിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചോയ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? No. It's now merged very nicely. I've made my peace with it. Initially അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Initially I was very scared that പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ആക്ടിങ് എൻ്റെ കോളിംഗ് അല്ല എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ എന്നെ വല്ലാതെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലി ഞാൻ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്കിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഓൾസോ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദിസ്. അങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 17 വയസ്സിൽ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവൻ ഗോട്ടൻ എ ചാൻസ് ടു ഫൈൻഡ് മൈ കോളിംഗ്. റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ടൈം to find what my actual calling is, and I think I'm getting there. And I'm understanding it better. But this is not it's not an option anymore. If you ask me, do I want to be an actor or an activist? It's like asking, do you want to be an actor and a human? Like, I have to humanize myself and other people all the time. And maybe എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സംസാരിച്ചതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്നെ കണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു പെർസോണയുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പാർവതി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അതേ അല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ബോധ്യം ഇസ് സോ റിയൽ ഫോർ മീ ദാൻ ദി ഐസ് ഓൺ മീ ഓർ ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് മീ. എവറിഥിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അത് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ബ്രീതിങ് സ്പേസ് അറൗണ്ട് മീ, I have married it beautifully, and much like any marriage, there are problems, but we will resolve it. ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം പാർവതി ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആക്ടറാണ്. പാർവതി ഇപ്പം ഈയിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽസിനെ കാണുകയും ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കുറവ് കാണുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. See, what I am understanding is, ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളുടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റിൽ വാസ് ഓൺലി ഡൂയിങ് 2 films a year. ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അത് വേറെ കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയെ ചെയ്യുള്ളൂ. വേറൊരു ഞാൻ 3-4 ഫിലിംസിന് ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കലില്ല, എപ്പോഴും ചെയ്യില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ bad about this because I'm like, okay, even if I was getting 10 opportunities, I still would be doing 2 films a year. So technically it works out. പക്ഷേ this can't be ignored. The fact that ഇപ്പം നടക്കുന്നത് is a deliberate avoidance. The good news is that deliberate avoidance ചെയ്യുന്ന group of people right, I also don't want to associate. Because so much like what you do, right? I mean, hours of your life is spent writing and creating and giving the narrative. സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാരേറ്റീവിന് ഏറ്റവും താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്ന written വേർഡിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന hours are your life, which is your life away from your family, from your whatever is more important to you, or personal space. Much like that 75 days of work for me, ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എംബോഡി ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷൻ, and everything is make believe, and we trust in this process and this business. When I do this, I am I am investing 75 days of my life in it. So when I choose a group of people to do that with, I'm bhayangara careful aita cheya. I've gone wrong, obviously I have had lapse of judgment, but most of the time I have really enjoyed the people with whom I have worked. Chelpam not the whole 200 people, maybe 5 people, but I'm like, okay, you are my 5 in this set, and we can create a life together for 75 days and then shake hands and it's like, good to know you, and then move on. ഈ പ്രോസസ്സിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും I don't know, desire I have towards this. I love this job. So you'll never see me gone. Not because of this. ഈ കാരണം വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ voluntarily I would have made a decision to do something else. Hence I would have stopped. പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ
വിഷമമില്ല. അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇതിലൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഓ ഇതും ചെയ്യാമല്ലേ ഇവർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ റിയലൈസ് ഇത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. It must be happening in the journalistic field also. It must be happening in every other workplace that you look at. That you start asking for what is rightfully yours, and suddenly you stop getting enough, stories to cover or things like that. So I'm guessing 2017 again, the entire Kasaba controversy nadannappam, one of the biggest learning for me is that, Parvathy, this is not about you. Just in case you're thinking it's all about you, it's not. Because I realized it's about everybody, every woman, every girl who's ever spoken up. You're just a case study. So that was a very humbling experience for me. Not the trolling, adengane overcome cheyidu, adokke that's all my personal, adinnu njan cherudakunnilla. But the larger picture just came into the ഒരു പസിൽ ഫിറ്റ് ആവണ പോലെ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. ലൈക്ക് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് യു, ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമം എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, ദെൻ യു ഹവ് ലോസ്റ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വൈ യു ആർ ഫൈറ്റിംഗ്. സോ ഐ സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ദിസ് opportunity losses is happening so much around me, not just me. Maybe it's more visible because thankfully I have ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമകളിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും they say field out I and all of that. I'm like, okay, maybe field out I, but it's my field, I'll come back when I have to. പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്, because they had to take up other jobs. അവരിപ്പം വേറെ ഓഫീസ് ജോബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി because they have to work. And that I think makes me more angry. എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസിനേക്കാളും I'm like, you're making an actor go to an office and work because they need to pay bills. Why? Because she asked for a contract. Why? Because she said, please don't harass me. Please. She also said please. And then she was made to go to an office. This makes me more angry than what is happening to me.